Hello, friends. For now, many Russian men are still ready to die for Putin. An advertisement from the Russian Ministry of Defense addresses men directly. Your wife is against it because she is afraid. Show her the numbers. When she sees about $40,000, she will tell you to go herself. But not all wives are ready to obediently lead their men to slaughter, even for this money, which is fantastic by Russian standards. Я обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. In the 5th year of the full-scale war, this brave Russian woman records an appeal to Putin with words that should have been spoken at least 18 years ago, when Russia attacked Georgia. Вы вор и убийца. Вы нашу страну всю разрушили. But Russian television shows only loyal subjects who, at the sight of Putin, willingly break into a blissful smile. The Russian dictator prefers to communicate only with a specially selected population. For communicating with dissatisfied citizens, he has the police, the courts, and prison. Разрушили совхозы, колхозы. Ни полей, ни ферм, ничего не осталось. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. It would seem like a simple thought. What joy is there for you in your state seizing other people's territories if you live poor and powerless in your own home? But for some reason, this thought has only now begun to reach some Russians. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. Убирайтесь. Вы вор и убийца. Вас ненавидят все. Ненавидят, просто ненавидят. In reality, Putin's high approval rating inside the country is simply a myth created by Russian propaganda. The dictator is not loved, he is fawned over, sometimes out of fear, sometimes in the hope of receiving a handout. But as soon as fear and hope disappear, only hatred remains in the hearts of his subjects. By weakening Putin's empire, the Ukrainian army is also weakening its repressive machine. Because the more resources Putin sends to the war against Ukraine, the fewer resources he has left to oppress his own people. And strange as it may sound, today Ukrainians are fighting both for the freedom of their own country and for the chance of freedom for the people of Russia. Забирайте свою эту шайку, забирайте своих этих преемников, забирайте всю свою элиту и сматывайтесь нафиг. Если на нас нападут, если на нашу страну нападут, если, то не переживайте. Наши мужчины и женщины встанут защищать ее. А сейчас на нашу страну никто не нападал. Так что собирайтесь, убирайтесь со своего поста. Unfortunately, not all people in Russia have yet dared to look the dictator in the eye so boldly. Я сейчас немножко офигела. Я, конечно, смотрю новости, но я не думала, что настолько задница, короче, происходит. Most Russians, of course, watch the news, but they think the fighting is happening somewhere out there, far away. They live in peace and are not interested in politics. And if no one from their family has been taken into the army yet, then it seems as if nothing is happening at all. Я заехала, значит, на одну заправку, нету 92-го, 95-го бензина. Потом на вторую, которая напротив, на третью заехала, нигде нет. В итоге я более-менее как-то доехала до дома, поставила, и по ходу дела придется ходить пешочком. Why does it have to be on foot? There is another option. Switch to the traditional values that the Russian dictator so loves to advertise to his people. Что, бензина нет на заправках? А ей бензин не нужен. 3 морковки, она полдня гуляет. Да, вот так. Сейчас заправим тебя, родная.
И все. 24 рубля. Полдня гулять. Хорошая, кушай, кушай. Красавица. Бюджетка. Даже электрички ей завидуют. Ну вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить. As you can see, Vladimir Putin has managed to prove to Western critics that Russia is not a gas station country. The question remains open. If Russia is not a gas station country, then what exactly is it? Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. Russian propagandist Ivan Oklobistin has called on Russians to prepare for total war with the West. Бомбят нас нещадно, в труху разносят проказники инфраструктуру первопрестольной. Пусть все сгорит дотла. Нам к этому не привыкать. С Москвой уже такое не раз было. In 2022, Oklobistin said that the attack on Ukraine was only the beginning of a larger war against Western civilization. Speaking in front of Putin's supporters, he tried to scare Europe with the coming crusade. Бойся, старый мир! Бойся! Мы идем! Гойда! However, after Ukraine stood up for Western civilization, Oklobistin is now persuading his supporters to at least hold on to the existing borders. А куда нам отступать-то? Некуда. Meanwhile, Russians who came to live in occupied Crimea are asking for advice online. Should they leave and go back or stay? Это Керчь. Вот всю ночь были взрывы, пожары. Вот мы здесь ночевали. И дальше дилемма: ехать или не ехать, или здесь оставаться, назад в Ялту вернуться. Вот. Такая здесь ситуация. There is one problem. To leave Crimea, you need gasoline. Of course, you could go by horse, but there will not be enough horses for everyone. So if you have a horse, get on it and leave. If you do not, learn Ukrainian. You will need it soon. Ребят, так интересно. Я еще вчера была тем человеком, который думал, что да, все будет хорошо, прорвемся. И я из Крыма не уеду, но сегодня я уже собрала чемодан, собираю сумку. И завтра мы уезжаем с девочками. In 2014, the Russian army took advantage of Ukraine's weakness and broke into Crimea. This woman came after the Russian army together with her friends. What were they thinking back then? That the weakness of a neighboring country would last forever? Я уезжаю из Севастополя. Вот. Ну, может быть, оно так и к лучшему. Exactly. It is only for the better. You cannot build a cozy family nest on occupied land. Вы так все смотрите, понимаете, все взрослые люди, чем это все может обернуться. Все мое состояние мне резко стало говорить о том, что просто что-то не то, что-то надо вот поменять. What should we advise you to change? Perhaps it is worth changing the political regime in Russia, but if you cannot overthrow your dictatorship yet, then at least try not to take part in its aggressive expansion. Я понимаю, что может все обернуться очень нехорошо. И так как у меня, слава богу, у меня есть возможность выбора, я пока выбираю уехать. It may turn out that, in search of a peaceful life, there will be nowhere left to go in Russia. The Ukrainian army continues to strike military and oil facilities, now even on Russia's own historic territory. 23 июня 2026 год. Срочное оповещение. Саратов, не могу уехать. Сирена орет, бензина нет. Еды нет, интернета нет, кое-как сейчас запустил, сутки не мог в интернет войти, сейчас опять пропадет, там что-то взломал, блин, он вечно не работает ни хера. Короче, что делать, как уехать с этого города, как убраться, как спастись, сирена за сиреной. In 2022, Putin promised Russians that Kiev would be taken in 3 days. In 2026, Russians are discussing how to save themselves from their own hometown of Saratov. In 2022, a self-confident Putin, with an arrogant look on his face, talks about his decision to attack Ukraine and threatens the entire West.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. In 2026, the dictator lies and makes excuses in a trembling voice. Привело к тому, что мы вынуждены были, в конце концов, сделать то, что сделали. Ну, а сейчас они явно, тот, кто с фронта пришел, знает, ребята наши, поджимают на всех участках боевых соприкосновений. На всех. This is the face of a man who says he is pressuring someone while realizing that he is the one being pressured. Friends, thank you for being here and for continuing to support me. If you like what I do and want to support the channel, you're welcome to join my Patreon, where for just $3 a month, you get access to new videos 24 hours before they go public, posts, polls, and also exclusive videos. For example, one exclusive video is about the so-called Russian slave gene, whether Russians are really born to obey, or whether this is a myth created by fear, propaganda, poverty, and centuries of violence from the state. Another video is about the psychology of Putinism, how resentment, fear, KGB paranoia, and the cult of violence were turned into an entire state religion, one that sends Russians to die in Ukraine. And the third one is about how Putin, the Kremlin gnome, is selling Russia to China for next to nothing, its forests, coal, gas, resources, and the future of the country itself. I also want to say a huge thank you to everyone who supports me through Buy Me a Coffee. It's thanks to my supporters that I can keep doing this work and keep moving toward my goal, saving up for my education in Europe. If you want to support me in this, I've created a page where I explain in detail how much money I need, what it will be used for, and what you'll receive in return for your help. The link is in the description. If I manage to raise at least half of the total goal, I'll already be able to start preparing the documents for a student visa. Right now, I have 103 incredible patrons. Please, let's hit 105. Not saying goodbye. See you very soon.